Baba God, now your hand working. Don't be lying. Now your hand working. I say, you know it's to the sing and the dance and the people they rejoice. My brother, my sister, don't be today. If we could do a party, make we the tango. Baba God, now your hand working. Don't be lying. Niko na kundi la wanasayansi kutoka vyuo vikuu mbalimbali Dar es Salaam, chuo kikuu kilichoko Tanzania, lakini pia kuna washiriki maprofesa kutoka vyuo vikuu viwili kutoka Canada, Toronto na Calgary, lakini pia kuna wengine kutoka Ujerumani na Spain pia. Watafiti wanaendelea kufanya utafiti kila siku kwa sababu nyingi, lakini moja ni kwamba kadri teknolojia inavyoendelea kukua ndivyo vifaa vinavyozidi kuwatengenezea wepesi. Kwa unaweza kukuta mtu alikuja hapa miaka 20 iliyopita lakini hakuwa na vifaa vya kutosha au teknolojia haikuwa kubwa sana. Leo hii akija anapata vitu vingi sana vizuri vipya. Ukisikia Oldupai Gorge unaweza kadhani ni sehemu moja. Kumbe gorge ni maana yake ni hilo bonde, mfereji huo umetembea namna hiyo. Kwa hiyo ile fuvu la kwanza lilipatikana sehemu moja tu, lakini sites, yani maeneo yako mengi sana ambayo utafiti unafanyika kuweza kujua wapi na wapi vinapatikana vitu gani. Nimeambiwa bonde lina urefu wa kama kilomita 55, limekwenda chini kiasi. Njoo usogea huku, njoo nione hapa. Umesikia sana bana. Hebu angalia hii. Ona hii unipata? Imeenda inakuja mpaka huku. This country bwana. Oh, this country is beautiful, I tell you this country is beautiful. Angalia kule. Kwa hiyo sasa ukiangalia kule chini utaona kuna layers zile ndizo ambazo wana science wanakuwa wanafanya kutafiti, kujua miaka na miaka nini kilitokea, watu waliishi vipi, utaratibu ulikuwa uko vipi. Yani hatari. Kwa Marekani wana kitu wana madude kama haya wanaita Grand Canyon. Wenzetu wanayapromote, wanayapush sana, na sisi tunajitahidi kusema ukweli kwa sababu watafiti wengi wanakuwa wanakuja huku. Kwa hiyo tunaingiza fedha kwa maana ya utalii, lakini pia tunapata kujua sisi tumetoka wapi na tulikuwa tuko vipi. Kwa nini tunahangaika kufanya hivi? Ukijua yaliyopita ni rahisi sana kujua mbele utakwenda vipi. Kwa mfano, hawa jamaa walikuwa wanaishi kwa miaka mingi sana. Walikuwa wanakula nini kinachowafanya waishi kwa muda mrefu sana? Walikuwa hawauguigui ovyo. Kwa nini walikuwa hawaugui? Walikuwa wanakula vitu gani? Inawezekana kabisa tafiti zinazofanywa zikawasaidia wanasayansi wa kitabibu kujua watumie mimea gani kufanya nini, kama walivyokuwa wakifanya watu wa zamani kuhakikisha kwamba na leo sisi tukila hatupati maradhi au sio bana, na tukaishi kidogo muda mrefu. Asante. Naomba nikupe orientation ya hapa. Ndio. Na kwa nini tuna mashimo mengi? Unaona haya mawe haya? Kongolometi huu mkanda huu. Huu mkanda kwamba ni tough layer. Tough layer maana yake haya ni majivu ya volcano haya. Kwa hiyo mkanda ambao kuna hivi vikombe. Huu mkanda ambao una vikombe. Unaona unaendelea hivi. Yes. Alafu tukienda pale nitakuonyesha ambapo tumekuja kukutana nao pale. Unaendelea mkanda. Unaendelea, yani unakata across. Okay. Kwa hiyo kwamba chini ya huu mkanda sasa ndio tunaipata bed 1A. Bed 1A. Ina maana bed 1 ni juu. Bed 1 iko huku chini. Na unasema ukizipanga yale matabaka. Yale matabaka tunaanza ndio liko chini kabisa. Bed 1 ni chini. Ni chini. Okay. Sasa hii bed 1 ina matabaka mbalimbali ambayo inaanza, ya kwanza ni A, ya pili ni B, ya tatu ni C, ya nne
ni D inaenda mpaka F. F ni juu. Ni juu. F iko pale, unaona lile trench pale. Pale chini yake. Okay. Sasa juu ya ile tafu ile ambayo unaiona pale tumechimba pale juu. Kule karibu na majani kule. Kule karibu na majani. Yes. Sasa juu yake ni bed 2. Okay. Hii chini yote hii ni bed 1. Okay. Pale tunahisi ni bed 1C. Hapo juu katikati pale. Pale katikati. Ambayo bed 1C ni sawa sawa na kule walipopata zile masalia ya zinji sasa. Ndio. Ilikuwa ni bed 1C. Ndio maana mkasema sio lazima yawe ni level moja, lakini yanaweza kuwa inaenda inapanda, inanyanyuka, inapanda. Kwa sababu kwamba tabaka la dunia always lina mabonde na milima. Hawezi kuikuta kwamba iko flat. Ina mabonde na milima, ina mabonde na milima. Na sisi tunaifuata hivyo hivyo kwa geomorphological appearance. Kwa hiyo sasa tunataka kuona chini ya bed 1A kuna nini. Ndio maana tunachimba hapa chini. Okay. Na hapa hatujapata nani sana. Toka mwaka jana. Hatujapata masalia mengi sana. Lakini hapa juu huu mkanda huu chini ya haya majivu kuna masalia mengi tumeyapata. Kutoka mwaka jana na huku tumeyapata. Unaposema masalia inakuwa ni mawe, mifupa. Mawe, mifupa. Sasa tukikuta mawe na mifupa tunachukua na udongo sasa. Okay. Kwa sababu udongo hatuwezi kujua kwa sababu zile ni micro, ni vidogo sana. Lazima tuwe kwenye mahabara. Sasa ili tujue kwamba tumepata wapi, tuna set total station. Okay. Ile total station kabla hatujapiki kitu chochote, tunachukua sasa micromagnification. Kwa unaona ziko zile ni mashine mbili zinatofautiana uwezo. Total station ni nini? Total station ni mashine ya kumap ambayo inatumia 3 dimension. Kwamba ina kipima kitu kwa juu kwenda chini, upana na degree zake ambazo zilipo. Kwa hiyo kwamba kitu kabla hatujakichukua tunataka tukione kilipo na kilipotoka. Na tunapokichukua tunachukua na udongo wake kwa sampuli ya udongo ya kwenda kupima kwenye maabara. Kwa hiyo tukienda pale nitakuja kukuonyesha kwamba ni vitu gani tunavikuta pale. Na nikuonyeshe mahusiano ya huu mkanda na kule tuliko chimba. Kule ndo tulianza kuchimba mwaka jana. Okay. Hapa tumeanza mwaka huu kwa kuweza kuoanisha. Na hapa hatuwezi kuona vizuri. Sisi sogee pale. Okay. Kuna wenzetu majiolojia wako kule. Kuna sehemu wako nyuma kule. Unakiona kile kilima? Si unaona kimechimbwa chimbwa? Ndio. Kwa hiyo nao tapima kule kuonyesha usawa wa kule na hapa. Kuona kama kule. Ndio. Sasa huo mkanda ile conglomerate tunayochimba pale ambayo nimekuonyesha pale. Ndio hii hapa. Sasa hapa ndo tunaipata kwa chini. Okay. Hapa tunaipata kwa chini. Hapa tumechimba mwaka jana. Sasa kuna conglomerate nyingine ya chini ndio tunaitafuta pale. Ile pale ambapo tumeishia. Lakini kwamba jana ulikuwa unasikia kwamba kuna mito inapita. Ndio. Ina nani? Unauona? Hii hapa. Hii ni alluvial sediment. Ambayo maana yake ni nini? Kwamba mto ulikuwa unapita sasa. Okay. Kwamba mto ulikuwa unapita. Kwa hiyo huu mchanga umeletwa na maji. Kwa hiyo kulikuwepo mkanda kwa mto. Mimi kwa jicho la kawaida naona wote ni mchanga mmoja, lakini kitaalam unatofautiana. Kuna udongo pengine unaonata na kuna mchanga. Kuna mchanga. Alafu naona mchanga unavyoenda unapinda, unaweka rea, sijui unaziona. Ndio. Kwa hiyo ni vipindi
tofauti sasa vya mvua inatuonyesha. Kwa hiyo ndio ulikuwa unasikia kwamba hili na mito ilikuwa inakuja na kwa hiyo tunaijua hivi. Kwa hiyo Dr. rudia tena, hii ni nini hii? Mwanzo ilikuwa ni nini? Sasa mwanzo yalikuwepo maji yanatuama hapa. Okay. Ndio yakatengeneza hii cotton soil hii hapa. Huu ni mfinyanzi. Ndio. Mzito. Sasa baada ya hapo ilitokea, kwa sababu hili eneo halikuwa stable. Yakatokea mlipuko wa volcano. Unaona sasa volcano nani yake ni hii hapa. Ambayo tunaita sasa haya ni majivu. Ambayo baada ya muda yanatengeneza inakuwa jiwe. Inakuwa jiwe. Haya ni majivu sasa. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba ulikuwepo mlipuko mwingine wa volcano. Kwa hiyo ukafunika sasa haya maji. Ukafunika hii ya chini. Ya maji. Sasa baada ya hapo, kwa hiyo ardhi ikatitia, mto ukapita. Lakini ni interview ya miaka na miaka. Miaka na miaka. Hapo tunaongelea kwenye milioni 1.7 hivi. Kati ya stage hii kwa mfano ambayo ilikuwa ina maji, alafu ikaja volcano, ukaja ukapita mto, manake hii pia ni volcano nyingine. Sasa hii volcano nyingine, lakini ilikuwa ni ndogo. Ndio maana layer yake sio kubwa. Thickness yake iko thin. Kutoka hapa hadi hapa inaweza ikawa ni miaka mingi pia inapita. Kwamba ni miaka imepita, lakini tuna karibu miaka 300 hivi. Kati ya hapa na hapa inafika miaka 300. Huu mto ulikuwa ulisustain sana. Lakini kwamba hii volcano haikuwa kubwa, haikuzuia mto kuendelea kupita. Baada ya kuna mto ulipita tena. Na hii kwa sababu hii nayo ni alluvial sediment. Sasa baada ya hapa, huu udongo huu hauko kwenye primary context. Huu umeletwa huu. Huu kwa hiyo hatuna interest nao, kwa sababu unaona umetoka juu. Kwa sababu unaona kwamba ni maji yanapokuwa yanashuka na udongo sasa. Kwa hiyo sasa hivi hatuwezi kusema kwamba ni mto. Huu hatuwezi kusema, na huu udongo hatuwezi kupima kwa sababu ni mchanganyiko, sio primary context. Kwa hiyo ni mchanganyiko. Dokta, hapa naona mawe. Naona pia na nini? Hizo ni congruent. Ambayo ni nini kwa Kiswahili? Sijui nisemeje kwamba mawe kila mara yana tabia ya kutengeneza kemikali. Ndio. Sasa kemikali inabadilika, inatengeneza mwamba. Na mwamba kwa sababu hapa kemikali zimeingiliana zinatengeneza kitu tunachokiita congruent. Kutokana na kuvuja kwa tabaka la kemikali kutoka kwenye miamba zinatengeneza mwamba mwingine. Kwa hiyo ule weupe ule pale ni tofauti na huu. Ni tofauti. Ni tofauti. Ule unakuwa ni kama mwamba kabisa. Chini ya hapo. Level hiyo. Sasa ndio nakwambia kwamba unakuwa na interest. Unaona huu ni mfupa wa uti wa mgongo. Ule ni ubavu ulikuwa unachomoka. Hii ni backbone. Jua ya mnyama gani? Utafafanua vizuri, huu ni uti wa mgongo? Siwezi kusema sasa hivi kwamba ni mnyama gani, lakini backbone. Lakini unaiona hii extension hii. Huu ni ubavu. Huu ni ubavu. Dokta, hii ni archaeology, sio geology. Hapa sasa tunafanya archaeology. Kule tulikuwa tunaangalia geology. Na huku wote, yani kwamba ndio maana tuko mchanganyiko. Na muona yule ni geologist. Hata huyu ni geologist. Sasa kwa sababu lazima tufanye kazi kwa pamoja.
Kwa sababu kila mtu hapa kama nilivyokuwa nasema, kila mtu na utaalamu wake. Mimi ni archaeologist, huyu ni geologist, Kwa hiyo geologist anaanza kutusaidia kusoma kule. Kusoma miamba. Na udongo wake. Na mimi nasoma kilichomo, mifupa nini na udongo wake. Anakuja mtu biologist anasoma kemikali zilizoko kwenye, mtu wa chemistry anasoma kemikali zilizoko kwenye udongo. Biologist kama yule mama ndo naye akichukua udongo, kila mtu anaangalia ndani yake. Tuna mtu botanist ataangalia masalia ya mimea kwenye mchanga. Kwa hiyo ndo maana kwamba tunafanya kazi kwa pamoja. Tunafanya kazi kwa pamoja. Kwamba mtu ukifanya peke yako vingine utakuwa na gesi. Na hapa dokta, lazima kuna umakini ili mfupa usivunjike, si ndio? Tuna umakini mfupa usivunjike na mfupa usitoke sasa pale tulipoukuta kabla hatujaupima, kwa sababu hatuchukui mfupa peke yake. Tunataka tupate na wapi tumeukuta, udongo tulioukuta nao ukoje, nini. Kwa hiyo kwamba ndo maana mwingine huu hapa. Hili ni taya. Taniuliza kwamba kwa nini najua, kwa sababu mimi najua haya ni meno haya. Haya ni meno ya kusaga. Ila kujua ni mnyama gani bado. Lakini mnaweza kujua ni mnyama gani? Hapa najua kwamba ni size ya mnyama gani, kwamba ni size ya mnyama wakati. Mnyama wakati anaweza kawa punda, anaweza kawa nyumbu, anaweza kawa mpaka jamii ya twiga. Sasa hii imetolewa wapi? Hapa nilipokuta. Lakini ni baada ya kuchimba. Ni baada ya kuchimba. Dokta, sasa pia sasa tutakuja kuwa ma-geologist na ma-archaeologist ya. Ndio naona tunataka tuwe taratibu. Kweli kuna watu dokta wanaweza kujifunza kwa kuwa na watu kwa kuwa na wataalamu kwamba hata hawa kina Miririki walipokuwa nakuja, actually walikuwa hawa watu ndo wanawasaidia kujua na tuna vijana ambao wana uzoefu, wameshajua namna ya kuchimba. Nimechimba nao miaka yote. Kwa mfano hapa hiyo. Mimi nimechimba na nikiweka. Huyu kwa mfano huyu ndio nilikuwa namsimamia mwaka jana sasa. Namfundisha, akikuta kitu anajua afanye nini. Kwa hiyo baadaye tunamfundisha naye anasimamia wengine. Baada ya kumaliza sasa, wakimaliza hapa, ina maana tutakuwa na fimbo ambayo tunakuja kuisimika hapa. Sasa yeye anaisoma kule kutoka kwenye mashini. Ina maana kile mashini itatupa dimension, urefu kutoka pale, kwa tunajua tumeipata kwenye mita ngapi. Kwa ajili ya kupata data sasa, kutengeneza data za hiki kitu tumekipata kwenye eneo gani, kwa level gani. Kwa level gani na kwa kima gani. Kwa mfano hii, akisoma hii na hii, nitajua kwamba zimetofautiana kutoka hapa mpaka pale na kwenda chini zimetofautianaje. Benjo, umeshika nini mkononi? Nimeshika mfupa wa samani ambapo tunapata katika haya uchimbaji wetu wa research. Unajuaje kama huu ni mfupa? Mbona mimi nikitazama naona ni jiwe? Na nikiangalia najua kwa sababu hawa wenzetu ambapo walishaanza walitufundisha na tukawa tunapata wanatuonyesha. Baadaye tumekaa kama kwa muda mrefu tukaendelea kujua. Kwa hiyo tunaweza kutofautisha kwamba hii ni mfupa, hii ni maana yake kuna mimea ya mifupa inayofanana na mawe. Sasa mawe tunatofautiana sasa hivi kwa sababu ya conclusion tunaweza kujua, na hii tunaweza kujua kwamba ni mfupa. Is it possible to know now the bone comes from which animal? I don't really know. Not yet. Not yet. We need to clean it first. Maybe
It has to be created a little bit, then cleaned, and then a specialist need to see and check what kind of bone it is. But it is definitely not a stone, it is a bone. No, it's definitely not a stone. It's very different, and you can recognize some of the anatomical parts of the thing. Well, the specialist can. I'm a specialist in stones. Okay. Doctor, kwa nini nafikia kipindi mfupa unakuwa kama jiwe? Kwa hiyo kwa sababu ndo tunaita, kuna labda nikueleza, kuna vitu viwili kama nilivyokueleza jana kwamba kitu kinapokufa kwamba kuna process mbili kutokana na mazingira kilichopo. Kinaweza kikahoza, tunaita decomposition, au kinaweza kikabadilika ambayo tunaita kwamba ni fossilization. Sasa huu una undergone fossilization ni kwa sababu kwamba kemikali inayotoka kwenye udongo inanyonya maji kutoka kwenye mfupa, na madini yaliyoko kwenye kemikali ya kwenye udongo inayafyonza maji kutoka kwenye mfupa. Kwa hiyo mfupa unazidi kushikamana, alafu baada ya hapo unaanza mfupa unachota zile kemikali zinakuwa ndani ya mfupa. Sasa matokeo yake sasa, kutokana na mkandamizo wa joto na nini, unaanza kubadilika taratibu, na baadaye unakuwa mwamba, na unapokuwa mwamba ukizidi kubadilika ndio tunaita sedimentary rocks. Kwa hiyo unatengeneza sasa jiwe. Kwa hiyo huu tunaupata sasa katika hizo stage sasa za kuwa fossilized. Na hii dokta ni tabia ya mfupa wa kiumbe chochote, hata binadamu. Hata binadamu. Ndio maana sasa tunapata masalia ya binadamu. Ni mfupa wa kiumbe chochote. Kwa hiyo dokta, katika mfupa kunyonya inafikia kipindi unaweza ukawa mkubwa zaidi. Of course unapanuka kwa sababu unapanuka kwa sababu unaingiza sasa matabaka sasa la kemikali ambao unaufanya utanuke na unaufanya uwe mgumu na unaufanya. Kwa hiyo kwa matokeo yake ule upana uwezi kuona kwa macho, lakini ukienda kwenye maabara ndio unaona sasa kwamba umepanuka na kwa kiasi gani. Kwa hiyo inaweza kafikia hatua mfupa kama haujakutwa kwa miaka mingi sana ukaona ni jiwe tu kubwa baada ya kulichimba. Utaliona ni jiwe. Ngoja nikuonyeshe kwa pale chini ambayo kwamba ni aina ya asijaichukua kwa sababu asijaipata kwenye sehemu yake ya resi. How are you, Maria? I'm fine. Tell me first about yourself. Okay. Briefly, and about all these machines and what they do. Okay. Because I've seen some of these in road constructions. Yeah. I don't know what do they do. Yeah. They take pictures, I have no idea. Yeah. Tell me about them. Tell me about yourself first. So I'm Spanish, I'm Maria Soto, and I'm a postdoc in the University of Calgary within the Stone Tools Diet and Sociality Project here in Oldupai, in Canada. Yeah. And well, my expertise is analyze the minerals and the geochemical compounds that forms the rocks, because analyzing that we are able to trace where the hominids during prehistory goes to take the raw materials to do the stone tools that they are using to cut and obtain the meat from the animals. Here now I'm enlarging my expertise with these machines that, as you say, you have seen during constructions. Yes. They are called total stations, and what they are able to do is give us coordinates within the landscape. Okay, taking those coordinates, we are able to reconstruct all the 3D models of the sites where we are digging, but also to positionate every single find that we found during the digging in a space, in an X, Y, and Z coordinates, in a way that we are
always able to reconstruct the position of each one of the stone tools or each one of the bones that we find in the dig. That allows us to reconstruct the spatial relation between the bones and the stone tools that the hominids use. And sometimes, if we are lucky, we are able to identify the areas of the different activities that these hominids were carrying out in the sites. And that's why we record every single position of each finding. Then these machines allows us to export all the data in the computers and perform these 3D images of the sites. That way, we go to Canada, we go to any country, and we are able to have a reconstruction of the site within the computers. Okay. Does the machine have to be on one spot, or it moves from one place to another? It has different modes. There is one where you should have the machine all the time in a fixed point, but what we are doing here is creating a new model. We are able to take the machine whenever we want, because we have 3 points, 3 control points that we call, that we know exactly the coordinates of them. In that way we can move this wherever we want, because we always know where are we positioned within the site. All right. We found 2 kinds of behaviors. One that is taking what I have available in the landscape that I'm occupying, but I'm also able to know that the quartzites are better rocks to make the stone tools that I'm going to use to cut the meat and to obtain the meat from the animals. So they are able to move along the landscape. They really know the environment that surrounds them. And we are able to see these behaviors. Then they also manage the rocks in a different way. We know that in the dig we are finding so many cores, so many blanks of these volcanic rocks, but we don't find the final products of it. We are not finding the flakes that they are using for cutting. And with the quartzites we find exactly the opposite situation. We are finding the final products. They are using it for making handbags, for make the spheroids, but we are not finding the other products. So we are starting to see that these people really are complex and really have complex behaviors. And that's why we are digging here. We want to understand what they do and why they do. Okay. The findings of whatever you guys are doing, are they being used by the governments or by the people to shape our societies for today's and tomorrow? That's our final goal as an archaeologist. As an archaeologist, we always want that the knowledge that we get from scientific methods, from digging here, from studying the stone tools, from studying the bones, tell us about the history of the humanity, but also about the history of the country. And it's true that we are taking these stones, we are studying them, but all the knowledge is so important for us that get translated to the society, that understand what the ancestors are doing and why they are doing. That's our final goal. Okay. Wow. To let them know what these people that populated the country 2 million years ago were doing. Okay. Is it possible to know from the bones that we get to know the size of the people who used to live here? Yeah. In fact, if we are able to find like some bones within the skeleton of these hominids, we are able to reconstruct their height, their weight. Even if we are lucky enough and we found cranium bones, we are able to reconstruct even their faces. So in anatomy, this is a field of research that is developing right now, but we will be able to reconstruct how these hominids were. You've done this for some years now, right? Yeah. Have you ever been lucky enough to find a complete human
bones? I mean, Well- staying together like the head, Yeah. the shoulders, etc. In this context are really complicated because all the sites suffer really complex diagenesis. They suffer like when they bury, they get exposed. So Floods, most of the floods, most of the time we just find like one piece. isolated pieces of the skeleton. But it's true that, as you say, I'm doing this for so many years, and in other contexts, much more recent than what we are doing here, we had been lucky enough to find like whole complete skeleton, and it's a really interesting part of our work. Right. Yeah. Do you also get to find? I mean, to see a rare animal, Sometimes an animal that has being is no longer- extinguished yes, for no longer. yeah, most of the animals that we found in here are unlikely disappear right now, and in most of the contexts that we dig during the Pleistocene, during the prehistory, we are seeing animals that are not long in life in here. So yeah, it's kind of amazing find rests of bones of animals that they are not anymore alive. One more question, last Yeah. question. Coordinates. Explain to a person who doesn't know, when you talk about coordinates, what does it mean? Okay, so we try to reconstruct the exact position of each of the findings that we found in the dig. So what we do is create like an imaginary grid within the site that tell us the position in an X And the direction size? in the site. Yeah, we record like the exact position in a, let's imagine a grid. So in this direction and this direction, okay, what it's called X and Y Okay. axis. And then we have a point zero on the top of the sequence to measure how deep are the findings that we are finding. In that way, we know exactly the position of the rest we are recovering. Then we measure it and we know how it is disposed along the surface of the site. To know the depth from Yeah. the top to the bottom, what is your key point? Is it the level of the sea or what? There are two modes to do this. We can take a GPS position, taking into account the satellites that are around us that tell us the exact position within the Earth. But these are kind of expensive, so, and what we do is create in the highest point of the site, Okay. we decide that's our point zero, okay? And then everything that is below that point zero, we record with this machine and it tells us, okay, this finding is minus 40 meters from this point zero. So we create like imaginary coordinates within this that then with time we are able to put in the real coordinates within the Earth. How accurate this machine is? Well, we are using this because are probably the most accurate machines that we have right now within these technologies. You have to think that these machines are created for military. They were created to build complex structures like buildings, like bridges, because they have an accuracy of more than 0.003 millimeters. So Is we it? are pretty sure that the data we are recovering are almost exact Exactly. data. Yes, I'm with Paul and Steve here. Geologist, archaeologist? Geologist. Geologist, both of you. That's right. Geologist. That's correct. So you deal with the stones, huh? So we deal with, so the specific reason we're here is we can look at the sedimentary sequences, so the layers of rock and the layers of sediments that we see the stones and the tools and the fossils in. And our goal is to relate them to a modern environment, so we can say, hey, this was once a river. This was once a floodplain.
that kind of thing, because then that provides some predictive. If you say, okay, well, modern humans like to live near the coast, like to live near water, live the river, and so on. So we should, at some level, if we can pinpoint the different environments of deposition, maybe we can help hone in on where the hominids actually lived and give some predictive insight as to where to dig next, right? We don't have expertise in archaeology per se. Okay. We maybe want to tell them a little bit about, the rocks you normally look at and dinosaurs and things like that, right? Yeah, we're Canadian. We work a lot on Canadian rocks in Western Canada, Western North America, that are in the 100 million year old range, whereas these sediments are in the 100 million, yeah. And whereas these sediments are maybe 2 to 1 million, yeah. So we're used to looking at rocks that have dinosaur bones in them, not hominid bones necessarily. But a lot of those concepts will still be applicable here. It's all about figuring out what the environment was at that time and where the bones may sit, what type of environment you may find them. The whole project overall is really to understand human evolution, right, and how hominids and hominins kind of came into the area and how they changed, their behaviors may have changed through time. A lot of that is stone tools, and obviously their morphology, if you find real hominid bones, and how that changed through time. But it's that eternal question: where do we come from? In a way. That's this so basic understanding. How did that happen? Because for you to move ahead, you also need to know about the past, right? I think that's always an important point. We can think of ourselves in the present as this is the only world, but it's dynamic, right? We come from a very changing past, and we're changing as we go forward. And so I think there's always that link. This goes like here. No, like this. Yep. Goes like this. Okay, it's the bone from which part of the body? It's a vertebra. Okay. Yeah, some large mammal. All right. Put it in the surface? in its bag. No, in the bag. Ah, in the bag. Yeah. See? Yeah? Can I have the... This would be this. All right, perfect. Maybe this is enough, right? One of it. Probably, yeah. Yeah. Probably. Mugabe is going to say, why? So busy ni gharama afu tunatumia clean lab too. Clean room. Now we have to use one. On a scale, as a pen? Yeah. Something? Maybe that one? Yeah. Okay. Oh yeah. You got one. You got more than one bone. Yeah, sure. Bone and stones as well. Okay. I'll show you this. No. Another label in here. Which label? The same label in here. But at the end of the day, we needed to have a big Yeah, bag. 153 is. F153. Patalano, do you have a regular bag bigger than this? I have to remember this before putting them far from the... Sorry. Can you tell me? It's T3, right? T3 F153. This is a was Oldupai 17/6 2009. So the 17 is the date. Yeah. T3 Trench number 3. and F153. This is the number fauna and the number of the remains. Oh, okay. Bone. And Ewas is the. Oldupai is the site. I have this with you. This is a nice spherical stone, which is believed to be 1.8. I mean, it's older than Ashurian. It's older one. It's old one from bed one. Okay. Yes, and you got this bone. You see this? These are teeth. You see? Teeth of this big animal. These are small parts of the bones. Yeah. Let us get all of these bags and put them aside because they're going to get contaminated is with like food. just a scraper, All of them. scraping stone. So we have the bones.
small pieces, and these are also part of the bones. But right now you cannot tell where, I mean, they belong to which type of animal. Yeah, but you can say these are, some of them you will say this is a big animal, maybe bovid, whatever kind of animal. The big animals like zebra, yeah, like giraffe, so it depends. So what did you guys find? We didn't find anything, but we'll continue to dig down here to sort of continue the section here, which is so we can help out the geologists. It's basically just like a geological trench. Okay. So this can help us establish like a sequence. But unfortunately, we didn't find any archaeological material. Are you a geologist? I'm an archaeologist. Archaeologist. Yeah. So it happens. Sometimes It happens. Yeah, it's the luck of the draw. Move the hat, Dula. Okay. Now if you want to see, you can see how the prints. Dura, move your hat. See? The mirror. So you have to locate it with this small piece. Okay. That's how you locate Dula, and then with this one, you focus to the mirror. And you see the numbers here. Yeah, you press, this is measure and record. Okay. So you pressure and it gives you, see, the meters that the piece is at the east, at the north, and the height from our point zero is minus 21 meters from the top. Where did you get your point zero? Our point zero is where those trees are. There. Okay. So the piece that they are founding is 21 meters below that point. Right. Professor Julio, I went to one of the pits which is being dug down there, and they say they didn't find anything. Is that normal? It is normal. Sometimes we do pits for geological reasons, to understand the stratigraphy, you know, the layers. It is like in a cake. You have layers, right? And depending on the layer, they may contain one thing or another or nothing. But even when they contain nothing, they tell you about which layer is coming first. Oh, so primarily is about geology sometimes. It is about geology and the position of each layer. So that the lower it is, the oldest is going to be. And so also understanding that there is a sequence, meaning that one layer is on top of another, and therefore it helps you understand what is coming first, what is coming later. So how many days to go? How many days to go? A month and a half. A month and a half. And how long have you been here? In this site? Yeah. Let's say 2 years. 2 years? Yes. I've seen some stuff collected here. They are flying to Canada. They will be analyzed in Canada, but anything we take, it comes back. Normally you get a permit from Antiquities that is allowing you to export that for a couple of years, for 3 years. You study that, you publish that, and then it comes back. Is it possible to do it here? Some of the things that we do is not possible to do it here in Tanzania. And that is the main reason they let them go to another country. Because the analysis might require instruments or expertise that at the moment we do not have in Tanzania. Do we have manpower? At the moment, the expertise is limited, but there is a way to fix that. You can train students, both in the field, but also in the lab, in other universities, so that you develop the capacity, so that a few years down the line, if the government in Tanzania is able to help us building labs and facilities at the universities that we train people from, I don't see a reason that this could not be done. Do we have
a story to tell so far? I believe so. The story is not complete or as complete as I want it to be, but because we worked for 3 years, the story is beginning to shape up, and we do have one. I'm Dr. Robert Padalano. I'm part of the Stone Tools Diet and Sociality Project, and I'm working here in Oldupai Gorge. Patalano, we see things here of which I don't really know. What do they mean? I see a scale here. What is this? These are just modern topsoil sediments from the Acacia commiphora woodland biome, which we have here in the Oldupai Gorge region. And the idea is that we want to look at the modern ecology for their plant remains, phytoliths, isotopes, things like that, to then reconstruct past environments or see if the past environments were similar to what we see around Oldupai Gorge today. These here are topsoil, so just the top 3 centimeters of soil. Okay. And we want to see if they're from around the tree. From around the tree. Okay. So we can see if we can get any remains of the trees or of the Oldupai plant itself, or any other trees that are growing in the region. I mentioned commiphora, that's another genus of plants, like acacia. And we're going to see if we can pick up any signal in the topsoil that then we can translate to our ancient materials, our ancient soils. I see 5 pockets. Are they different? They are from different areas of, we did a 50 meter by 50 meter transect, so a big square, and we collected them throughout the transect under different tree coverage, basically. Some areas were very open, some were rocky, some had a lot more plants. What we're also doing is actually looking at the plants themselves, and we've collected a bunch of modern plants to compare their isotope values and their phytolith concentrations with the soil to see if the plant communities are actually influencing what we see in the soil and how much they are influencing it. If the soil is contaminated, does it bring you problems? Oh, of course. Contamination is a huge issue in our field, and we really need to try and limit that as much as possible. One way we can do that is just making sure our bodies are clean, that we wear clean room gloves, that we don't breathe directly onto the samples, that we wash all our instruments with specific chemicals that kind of remove the contaminants themselves. Oh, so the contamination is expected to come from humans, not from... Humans, maybe we're driving by in the cars. There's sometimes just the wind itself can blow plant remains into our soils from outside our target area. Animals? Animals passing through, yeah, of course. You know, the wildebeest or the gazelle walking through, the giraffes themselves could transport plant material from outside and give us a false signal. So how do you know that the soil is perfect? Well, that's why we need to test the plants as well. Okay. So we do the plants and the soils, and if we get anything completely different that we don't see in the Oldupai region, then we know we have contamination. We can also look at bacterial communities and how bacterial communities react to the plant remains. Dula, kwa Kiswahili chake? Baada ya kumaliza kuchukua zile point tukiwa site, tunatoa zile information kutoka kwenye mashine, tunaweka kwenye hii cable ambayo ni stick. Hii inatusaidia kuhamisha kutoka kwenye mashine kuingiza kwenye kompyuta kwa ajili ya matumizi zaidi. Kwa sababu ndani ya mashine hii huwezi kuzitumia zile information, lakini huku unaweza ukazifanyia mambo mbalimbali. Na hii mashine ina uwezo wa kuchukua point mpaka 30,000 kwa wakati mmoja. Yeah, lakini kwa sisi leo tumechukua kama point 200 tu. Kwa lugha ya kompyuta, ndio hivi vitu vinapimwa kwa KB, MB, GB. Sasa TB. Ndio. Kwa maana ya terabyte, gigabyte, megabyte. Unapomzungumzia uzito huo wa hizo ulizozitaja, hizo point 200, kama unaona ukubwa wake. Yeah. Inakuwa sio uzito mkubwa sana. Ni ndogo sana kwa sababu hizi sio images. Sio images, yeah. Hizi ni numbers. Ni numbers. My name is Julio Mercader and I come from the University of Calgary. Calgary is in Western Canada. Our project is run with a co-PI that is coming from the University of Dar es Salaam, and his name is Pastori Bushosi, Professor Bushosi. The gorge is a big place, and you were asking me about what are the stories we have to tell. And I would say we have a minimum of 3 stories. Story number 1 is purely methodological,
That implies that the gorge being a big place, although most of the research that we do has been taking place in the Eastern Gorge, we are now looking at the Western Gorge in depth. The Western Gorge is right behind us. And this would be about 10 or 11 kilometers from the museum that you saw over the last few days, and where most of the archaeology has been conducted over many decades. Another story to tell would be the story of how humans, early humans, are changing about 2 million years ago into the genus that you and I belong, that is the genus Homo. The genus is also adapting to new climate, new environments. Every year, for the third year in a row, yes, you at the end of the project, you collect some bones and stones and take them to Calgary University. Yes. Do you immediately get into the analysis of whatever you've collected, or you wait until the seventh year? No, we do analysis continuously. We analyze the stone tools, we analyze the residues on them, we process sediment samples for environmental analysis, in which different microfossils inside the sediment can be extracted. Those are helping us reconstruct the ecology from a plant point of view, from an animal point of view. We also analyze the way in which the fauna, the bones, are being utilized by these humans. So the results are ongoing. And then what we do is that we present those at conferences, or we publish papers in international journals, or we have our students give papers on this. So it's the different levels of publishing and dissemination of what we do. Are you worried about 50, 100 years from today that the construction development might get to these areas? Well, this is a protected area. So my hope is that the Tanzanian government keep on being protected. Yeah, it continues on protecting this the way they are now, and I'm not sure that that is a possibility. It should be protected. I'm not worried about development getting as close to the gorge as it is to other places today. Professor, have you ever been to Grand Canyon? Yes, I've been to the Grand Canyon once. Would you do a comparison? I mean, how do you compare? The Grand Canyon would be a much bigger hole in the ground, yes. In terms of the length or the width? In all dimensions, the Grand Canyon is a much bigger gorge. And the age? The age is also much older than this. So it's purely geological age. There is no human activity in the Grand Canyon. Oh, it has been proved that yeah, that is no clear. human activities. No human activity in the sense that you would not find human remains or anything like that in the Grand Canyon.